Hamsa arkadaşlar, sizler şu 9. ders kitabını açıp, şu bugünkü 9. ders keserken a cold welcome. Okay. Hamsa arkadaşlar, avalım şu bizimki ilgirki kaydımız boyunca şu oldığın derslerini bir kıskıgın tekrarla bölsek, tekrardan keyin bizimki şu yeni dersimiz kesek. Alright. Hamsa bunun kadar sana read the words as fast as you can. Amalım şu sözlerini amalını bir en tez surette bir okutakını. Okay, which one? Detective. Yaxşı. Airport, expect, valuable, parcel, diamond, steel, main, airfield, guard, precious, stone, sand, competition, meat, path, wooden, pool, prize, enter, town. Okay. And bu şu sözler qarsanlar, birincisi detective. Detective deganimiz razvedchik shunami? Razvedchik. Airport, expect, şu kütmek, taqozo bo'lmoq. Valuable, qimmatlik. Parcel, posilka. Diamond. Okay, o'zgacha diamond. Okay, and the diamond deganimiz olmos. Steel. Okay, steel deganimiz o'g'irlamoq. Main, asosliq. Airfield, aeroplanni uchirgan yo'li bo'sh airfield degan. Guard. Okay, and the guard deganimiz shu qarovulliq qilmoq. Yoki nima desam, qarovul degan gap shu. Precious, qimmatlik. Stone, tosh. Sand, qum degan gap. Competition. Competition degan nima edi? Competition deganimiz musobaqa. Neat, pokiz, ratlik. Path, chig'ir yo'l. Wooden. Okay, and the wooden deganimizchi yavash yasalgan yog'ochdan. Okay, pool, so'kolchika. Prize. Okay, prize deganimiz mukofot, shunami? Enter bo'lsa kirmak, shunami? Town deganimiz yez basa. Demakchi yezdan cho'ng, shahardan kichikani town deymiz. All right, endi qaraymiz arkadaşlar. Merhaba questions bakın. Which questions kasasa cevap ver bakınlar. So what were they doing yesterday afternoon? Okay, what were they doing yesterday afternoon? And ular tushdan keyin, tunugun tushdan keyin nima ish qildi? Qarasang ular nima ish qildi bu rasmda? Nima? They were playing beach volleyball yesterday afternoon. And beach deganimiz dengiz sahili degan gapchi. Okay, volleyball. Okay, volleyball shunami? Yesterday afternoon. Ular tunugun tushdan keyin qumliq volleyballni qanday qildi desanglar, o'ynayotdi. Demak, hamda bu ilgirki oldingi qatimliq darsimizda o'rgangan u nima desanglar, o'tgan davomlashayotgan zaman. Masalan, tunugun tushdan keyin nima qilyapsiz? Tunugun tushdan keyin televizor ko'rayotgandim. Tamam? I was watching TV yesterday afternoon. Bunun asas nima desanglar, BP ile o'tgan zaman shakli. Onun ikinchi desanglar, o'sha P ilning oyinchi shakli kelishi kerak. Mush bo'lganda nima desanglar, o'tgan davomlashayotgan zaman. So, next question is, what were they doing yesterday afternoon? And ularning ish qilib tutmash kisemajo kichik. They were riding horses yesterday afternoon. And they were riding horses. They were ular manda qiyotati. Qanday qiyotati? At minayotdi degandek. Okay, and was she skiing at 5 p.m. yesterday? Okay, and o 4-5 minut o'tganda muz taylayotganda skiing deganimiz nima desanglar, qotiyilmoq degan gap, skiing. Bular nima deysiz? No, she was not. Yani birisi no, she wasn't. She wasn't, nima? Yo'q, u unda qilmayotdi. She wasn't and she was not. O nima qildi? Futbol o'ynayotdi, nima? Okay. What about was he playing football at 4:05? Okay, 4 or 5. Yeah, 5 past 4. Yes, he was.
u qanaqa qilyapti? O'ynayapti. Okay, endi mana keyingisi qarasanglar, burada nima desanglar? Which is heavier? Bu bo'ladi nima desanglar? Mana shu sifatlarningki selishtirma darajasi. Masalan, birinchisi qaranglar, shoptil 1,5 kilo kapti. Shoptil debdim men, ya. Apple, olma, apple. Onun degani yariki orange, apelsin 1 kilo kapti. So which one is heavier? Keyin iyarni qo'shsak hamda ig'iyroq shunami? Which one is heavier, apple or orange? Sizlarcha, shu qaysi bekrak ig'iyroq? The apple is heavier than the orange. Okay. Endi qarasang nima deysan? Olma, apelsin qaraganda ig'iyroq. What about next? Which is heavier, apple or pear? Qaysi ig'iyroq? Nashputmi yoki olmami? Endi nashput 2 kilo keldi ekan, olma, apple 1,5 kilo keldi ekan. Which one? Of course, the pear is heavier than the apple. Demakki the eliqi shnama? Eliqi nimdan? Olmadan qanday desanglar ig'iyroq. And which one is the heaviest? Apple, the orange, or the pears? Okay, and the bush and the apple is heavier than orange, and apple, and also pear is heavier than apple, and which one is heaviest? And and the pear is the heaviest. Demek ki pear is the heaviest. Demek spritlening ke seliştirme dersi ötken öğrendik şunamız arkadaşlar. Heavy, heavier, heaviest. Köpüncesi i arkasında seliştirme dersi rock. Şunama est bolsa en yuqori dersi heaviest. Xo'sh, mesela qaranglar, mushlarniki seliştirme dersi en yuqori dersini yezib baqaylik. Mesela small, okay, small, smaller, smallest. Shunami? Small, smaller, smallest. Large, larger, largest. Shunami? Large, yo'g'on, yo'g'roq, eng yo'g'on. Fat. Mush oxiri ichida bir bilan so'zuq tovush bor, hamda buningki bir bo'g'imliq fat. Shunami? Bir bo'g'im bo'ldi bu. Hamda uning o'rni keyingi sanagan ikkinchi o'rni bo'lsa, so'zuq so'zuq tavashdan. Bu qanday qilmaydi desangiz, eng oxirgi shu o'zik tavash harfini bir qatim qaytlab endi yarqatamiz. Masalan, fat, fatter, fattest. Okay, fat, fatter, fattest. Masalan, happy, happier, happiest. Okay, and happy deganimiz xushal. Shunami happier, xushalroq, happiest, eng xushal. Mesela many, more, most. And bazı alaylı sıfatlarınki özden ayrım şekli olur. Mesela many, more, most. A little, less, least. Demek ki little az, less azrak, least en az. Far, jıraf, farther, forest. Okay, forest. Okay, en yırak degen gap. Good, better, yani best. Bunu bilsizler. Ama bad, worse. And the worst. Demek muşula sağlaşlar İslam muşu öğrenişanlar keyin time oyunlaqda. Canlar, muşu neslerini qat'iy o'ndiq qilish qolmaydi. Bo'lsa kitoblarning chiqmaydigan yeriga yezib, bo'lsa oldingi darsni takrorlab qo'ysanglar ham yaxshi. Okay. So, retell the story. Retell the story. And some şu hikayeni bir azraq qaytdan bir bayan qilib beramizlar. Mesela Joe Sanders, the most beautiful garden. Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Shunama? Bizningki shu yezib bazarimizda bo'yicha eng chiroyli gardens bor. Shunama? Okay. And everybody enters for nice garden competition. Joe wins. Demek ki everybody enters for the nice garden competition each year, but Joe wins every time. But Joe wins every time. And Joe, Belfast garden is larger than Joe's.
Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables, but Joe's garden is more interesting. And we are going to have to make a but again. I can't you rush the Salama Karala. And we are getting the matter, but. I like all kinds of music, like pop, jazz, rap. But my favorite one is pop music. Lekin men eng yaxshi ko'radiganim bo'lsa pop. Demak, eng yaxshi ko'radigan qaysi rejissor shu? Shu eng yaxshi ko'radiganim men pop. Demak, endi hozir bir muncha quruq gap bo'ldi. Keyingi meg'izlik gap nima desam, shu botni ekan chiqadi. Demak, oldi bilan qarama-qarshida ham shu bot, lekin biroq amma degan ekan. Lekin biroq amma. Undan keyin qarasanglar, need pathers who wooden bridge over the pool. Chunki he has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. Okay. And he likes garden. I like gardens too, but I do not like hard work. Every year I enter for the garden competition too, and I always win a little prize for the worst garden in the town. İzimiz boyunca gardenga qanday qilmaydi? Erishimdaydi. Okay, hamsa qaranglar. Birinchi ulab nima desanglar, nima ekan bo'la bu? Town hall. Okay, town hall. Good. And what can you see in the picture? Okay, what can you see in the picture? Bu resimda nimani ko'ringlar bolalar? Nimalar bor ekan buningda? Qaranglar. Birga town hall deydi, shunama. Bu yer bir tal nim turdi, soat turdi, shunama. Ona degan kishil degan qilib vaqirishib, chiyqirishib, nima ish qilyapti? Bir narsaga tan qilib o'tibdi, po'jangzil degan paranch betlik o'tibdi. Demak, bir ish bo'pti, shunama. Okay. Ona degancha what is the time now? Okay, vaqt qachon? Tekstni oldin ko'rgan bo'lsangiz bilasizlar. What is the time now? And what are the people doing? So what are the people doing? Wait, kishilar nima ish qilyapti? Okay. So what can you see in the picture? Who? A great number of people. A great number of people. A great number of people. Nurgun degan gap. A great number of people. Nurgun kishilar. Nima ko'rib nurgun kishilarni ko'rdik tabiiyada. So what the town hall? Nimani ko'raman town hall. Town hall degani shu shaharlik yoki shaharlik hukumatning shunaqa ish bajarish o'rni, hukumat joylashgan yo'q endi. Deymiz Shveda qanday. Shuningki hamda shu maydon oldidagi maydon, shaharlik hukumatning oldidagi maydon. A great number of people have come to the town hall and stay together. So what is the time? Yeah, it's 5 to 12. Yeah, okay. 2 past 12. Clock stop. Doesn't want to welcome. It is 5 to 12 on a clock, but in fact, it is 2 past 12. Okay, and let the saat qarasak. Bu saatda vaqt 12:05 minut qolgan. Demak, shu bir yil tushib, yangi bir yilga o'tishadi. Shunami? Amniyatli sana saat to'xtab qolib qolganlar. He doesn't welcome the new year. So what are the people doing? Kishilar nima qiladi? Laughing or singing. Kishilar naqsh aytayotganmi? Yo, kulyaptimi? Okay, of course. Everybody is laughing and singing. Ko'pchilik ham naqsh aytayotadi, ham uslo o'ynayotadi. Nima ham naqsh aytayotadi, ham nima qilyapti? Xo'sh, hamsa demak, bugungi darsimiz shu Welcome the New Year shu to'g'risi bo'ldi. Hamda garchi biz mana Shinjongda bu yangi yilni kutib olish ancha bir yuqur palla ko'tarilmasmi? Lekin hamda shu chet ellarda jumladan taraqqiy qilgan yerlar intayin zo'rchu. Hatta Shanghayda qanday desanglar, bu adam dengiziga aylandi. Adamning qanchalik ko'pligini vaytanga bosanglar qanday desanglar shu vaqtda bilgan gap. People, mountain people, sea deydi. Demak hamda odam dengiz oldingi yilmi shu darslab ketgan bekor emas.
Bu intayin köp. Mesela mansanglar mı şu? Aldığında şu bir kol aralık kalıdı ya kalmaydı şu. Eğer birisi jıkılsılan boldu, bütün adam kanarısanlar çoğun bir chaos olup gidiyor. Şuna her bir kadem sakçı olmasa. Şunda durup mu kanarısanlar adam dersilip getiriyor. Demek bu adamın kançılık köplikini his kıvıla alaysılar bunun keyfiyatının atmosphere makandaçına very high. Hoş şemse birinci sözü ne diken? A great number of people have stayed together here. A large crowd of people gathered here. Okay. Andı müşereke birinci crowd. Andı müşereke ma crowd digenimiz ne dersen kişiler topu. Okay. Belki crowd degen kıstançlıkla bölgenge bolsa mümkün. Ama crowd degen kıstançlık. Demek şu adamla jığılgandı qanday oldu? Adamla topu kelgende de kıstançlık olub ketgan. Şon crowd degenimiz adamlar topu. Mesela crowd of people. Bir top kişiler. Ama large crowd of people. Çoğun bir top kişiler. Andı müşereke stay together. Bila tomak. Andı müşereke gather diğimiz ne şu stay together ne ki ne bir sana kıskartılması. Demek birinci söz crowd yani birisi ne gather. Ama çok yazıyor lan gather. İkinci söz karşısında ne sana the big minute hand did not move at 5 to 12. Andı bu hand diğimiz hem de biz kol deyimiz bu. Kolumuz. Andı bu saatin kolu ne yani sana şu saatin ıstırılkısı. A big a minute hand. Demekçe onunki nime saat ıstırılkısı qaranlar. Yok minute ıstırılkısı. Muş minute ıstırılkısını hand deyimiz. The big clock does not want to welcome the new year. Hoş yani welcome diğimiz nime arasında. Şu karşısına bak. Welcome and does not want xalamaydı. Xalamaslık diğen neyimiz sana? A refuse. A refuse. And the refuse diğimiz çıraylı qaldı birisini red qilib birisinin teklifini red qilish bo'lsa refuse bo'ladi. Yani bir reject de bir söz var. R E J E C T reject. And the reject nima deysan? Rad qilmoq. Rad qilmoq. Refuse, reject. All right. Qanday? Shout. Don't talk to baby in a loud voice. Okay, and the loud deganimiz nima deysan? Yuqori ovozda shunami? Demakchi don't shout at the baby. Okay. Demak shout deganimiz vaqirash, chaqirash. Okay, asa yengsiz deganda berishga deb vaqirab, "Vo!" deb vaqirab ketmish shunami? That is called shout. Yoki nima deymiz? Talk very very loudly. Yoki talk in a very loud voice. In a loud voice. Okay, shout, shouting. And don't shout at me. Hey, mau vaqirma, vaqirimjima. Degan shu. Shout deymiz. Shout. All right. And so, read the word as fast as you can. Okay. Welcome. Snama. Shout. Into crowd. Okay. Refuse. Kingsjo. Gather. And laugh. Okay. Oh, and a hand data. Welcome, crowd, gather, hand, refuse, shout, laugh. Okay, nice. Okay. And somehow boşurunlarını bir toldurap bakamızda valla. I want to shout, crowd, gather, laugh, refuse. Şu yeni sözler var ki yeni sözlerini bir işiltip yapma. Mesela the street are and the name is street are crowded with the people. Naydaşın. Bu koca adamlarla lıq tulapdı. Yoki adamlarla qıstan olub ketibdi. Shunami? Okay. And it's had manner to okay, nima? It's bad manner to shout in public. Ma manner deganimiz qiliq degan gap. U bo'sna boshqalarga vaqirishni aytdi. O'sal, eski qiliq. It's a really bad manner, right? It's a really, really bad manner. Okay. Number 3. He asked his parents for
some money, but they to give him. And o ata-onasidan azroq pul berishni so'radi, lekin qanaqa so'rgan ekan, lekin bo'lgan ekan nima rad qiladi. Rad qilishni qaysi deydi? Nima deydi qollar? Deb qo'yinglar. Rad qilmoq. Reject them though. Yancha? Okay, refused. Demak, they refused to give him. Ular berishni qanday qildi? Rad qildi. Demak, refuse rad qilmoq. Number 4. Please at the school gate at 8 o'clock tomorrow morning. Okay, please. And the işarə kimi verir. Sana gather. Ma gather diye adamların buraya toplaşışı, yığılışın deyimiz. Valla gather. Okay, gather. Mesela sayat çıkmakçı olsanlar bir yer yığılışlar. Nağa hay valla şu mektepten aldığı yığılaydı. Gather at in. Tamam. Number 4. He is a person who never loudly. Okay, o qanday laughs loudly. Deməkçi o nəhayət çın gülməydigan, avazını çıxırıb gülməydigan qanday bir şəxs. Deməkçi he is a very polite person. Okay. Burada həmsə text gəp qapdıq. Text. So find a sentence in the same meaning. Okay, find a sentence in the same meaning. Xoş, həmsə məşnə oxşaşmayanlıq sözlərini dabar ekənimiz. Avval, əslən məşnənki anlaşıcısını şununki anlaş kısmını var. Nəhayət köngül qoyub bir qatım anlayıb etkəndən keyin tanlanla. Anlayımız. Lesson 9. A cold welcome. First listen and then answer the question. What does a cold welcome refer to? On Wednesday evening, we went to the town hall. It was the last day of the year, and a large crowd of people had gathered under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes' time. 15 minutes passed, and then, at 5 to 12, the clock stopped. The big minute hand did not move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly, someone shouted, "It's 2 minutes past 12. The clock has stopped." I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the new year. At that moment, everybody began to laugh and sing. Okay, finished. Hamda mushu cümleler bilen valla. Men bir yaqin sözlerini bir deb bakamızlar. Mesela a large crowd of people had gathered under the town hall clock. Demek a large crowd of nurgun top kişiler. Mesela A, so many people had gathered under the town hall clock. B, a few people had gathered under the town hall clock. And we had a large number of, a large crowd of people, so many people. Nurgun kişiler. Şu an Amerika few people dediğimiz az kişiler ama hata oldu. Şunun için kaysını tallayımız bu arada birincisi? Demekçe so many people had gathered. Demek nurgun kişiler bir yapma nakılda çıkıldı. Number 2. It would strike 12 in 20 minutes time. Hem de meğersem o sokmakçı idi. Yani dağçanmakçı idi. Yaktaranşımakçı idi. Kadar in 20 minutes time. 20 minutten keyin. Demek 20 minutten keyin qanaqa qilmoqchi? 12ga dangchanmoqchi. Demek hamda hozir soat necha bo'ldi? It was 20 to 12. Demek 12ga 20 minut qolgan vaqt naq 11dan 40 minut o'tgan. Shunami? It means it was 11:40. Number 3. The big clock refused to welcome the new year. Bu yo'g'on soat qanda yangi yilni qarshi olishni rad qildi. Okay. The big clock refused to say Happy New Year. The big clock stopped. The big clock stopped. Big clock stopped. The big clock refused to welcome the new year. The big clock stopped. Put the sentence in a picture. Okay, and the mushu cümlelerin bir ornunu yazıp bakamızlar valla. Qaysi birincisi? Qaranlar. Birincisi nimda deyotsanlar? On Wednesday evening, we went to the town hall. Okay. Çarşamba.
kechqurun biz shahardagi hukumatning ish bajarishidan oldida zalga yoki oldi maydonga bordik town hall. Ikkinchisi, it was the last day of the year. O kuni o'sha yil bo'yicha eng oxirgi kuni bo'lgandi. A large crowd of people had gathered under the town hall clock. Nurg'un kishilar shu soatning ostiga yig'ilgan edi. Uchinchisi, it was strike 12 in 20 minutes time. U asla 20 minutes, 20 minutdan keyin qanaqa maqsadi? Dangchan maqsadi. Shunaqa? 15 minutes passed, and then at 5 to 12 the clock stopped. And 15 minut o'tdi, and 12 5 minut qolgan vaqtda qanaqa qildi? Bu soat tuyuqsiz to'xtab qoldi. Tuyuqsiz to'xtab qoldi. Shunaqa? The big minute hand did not move. We waited and waited, but nothing happened. Nima aytsanlar? Bu yo'g'on minut stilkisi midilmidi. Biz saqla, lekin hech qanday ish yuz bermadi. Nima? I looked at my Okay, sorry. Suddenly someone shouted, "It's 2 minutes past 12. The clock has stopped." And the birisi tuyuqsiz vaqirdi. Suddenly. Hozir soat 12 2 minut o'tibdi. Bu soat 50 soat to'xtab qolibdi. And the clock has stopped. I looked at my watch. It was true. Men soatim shunda qaragandim. U to'g'ri ekan. The big clock refused to welcome the new year. Bu yo'g'on soat, bu yangi yilni qarshi olishni rad qildi. At the moment, everybody began to laugh and sing. Mush paytda hammadan nima ish qilish boshladi? Naqsha aytib, kulib qilishga qana qildi, boshladi. Okay, undaqda shu bugungi darsimizningki intayin muhim bo'lgan bir qismi language focus. Language focus qismi kelaylik savoldoshlar. Bu qismda intayin muhim bo'lgan narsalar. Masalan, it would strike 12 in 20 minutes time. Okay. Ana bu yerga strike. Strike deganimiz nima deysanlar? Shu dangchamaq yoki dumbaq nag'ir bir narsa urish bor, shuni strike deymiz. Masalan, he struck the drum with a stick. U dumbaqni tayoq bilan chaldi deydi. Shu dang chaldi, dumbaq chaldi, shu gomol urish bor, shuni strike deymiz. Buni o'tgan zaman shakli nima? Struck. Struck. Listen, the clock is striking. Endi mana nima? Anglang, hozir soat qanday qilyapti? Dang chiqyapti. Endi dunyoviy dangliq bir soat bor. U bo'lsin nima deysanlar? Big Ben deb qo'yar, Angliyadagi. Bu Benjamin degan odam yozgan ekan. Shuni buni qisqartirib Big Ben deydi-ku. Big Ben. Bu hisobda Angliyaniki simul xarakterlik, vakil xarakterlik bir binasi. Shuni nima deymiz? Big Ben deymiz. Masalan, please a match to light the cigarette. Please strike the match. Demakchi, saranga yiqish bor-ku. Shu yiqish uchun qanday qiling? Please strike the match. Demakchi, shuni surkan nima? To light a cigarette. Bu tamakini tutashtirish uchun. Demak, endi musharika savolashlar strike-niki, demak, shu bir narsani ishlatib dangchalash, urish, onadagi masalanlarni yiqish deb ma'nosi bor ekan. Shunami? Demak, soatniki qo'ng'iroq chalish nima? Striking. Striking. And 15 minutes passed, and then the 5 to 12. Okay, endi musharika pass bilan pass o'xshashdan nima deysanlar? Shu o'tgan deb ifodalaydi. Lekin endi buniki pass P-A-S-S, bu nima? Pil. O'tmak. Shunami? Masalan, past. Lekin endi men yana birisi past deganimiz nima deysanlar? Bu faqat nima deysanlar? Bog'lovchi. Bu ayrim nima yo'q, masalan, bog'lash bo'lmaydi. Masalan, he walked past. Demak, walked pastdan pillardan birikib keladi men. Masalan, he walked past me and smiled to me. Endi mendan mana and at the moment everybody began to laugh and sing. And the musharika at the moment mush paytda nima shu da'vatga vaqtda my mother is cooking supper. Demak, my mother cooking supper now. Demak, at the moment endi hozir degan gap. Yana masalan, at the moment I was nervous. I was nervous then. Okay. Nima desanlar mush vaqtda
at that moment. And me at that moment aş vaqtda men qanday qilgandim? Intayin jiddiylashgandim. Mesela please wait for a moment. Demek please wait for a while degan gap. Demek endi ma moment deganimiz at the moment degan naq mushu vaqtda shunama. And at that moment degan ayni vaqtida. Shunama? And for a moment degan qisqagina jindak. Mesela wait for a moment. Ve jindak bir saqlab turgan. Demek intayin qisqa naytdi. Qisqa bir saqlab turgan degan gap bo'ldi. Okay, next grammar focus. And so bugungi grammar focus nuqta qarab baqaylik. Endi bunun qarab baqadigan bo'lsak, savolashlar, bunun asosli nima dersanglar on, in, at. Bu shu on, in, at mush nuqtalar. Masalan qaranglar, mushlarni bir to'ldirib baqaylik. Wednesday evening, nima deymiz mushlarga? On Wednesday evening, on Wednesday evening, we went to the town hall. It was the last day of the year, and a large crowd of people had gathered under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes time. And the mishara in deganimiz miyarga ishida emas balkim keyin. Demak ki 20 minutdan keyin degan gap. 15 minutes passed, and then at 5 to 12, aniq bir vaqtni ifodalaydigan nima dersanglar at 5 to 12, the clock stopped. The big minute hand did not move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly someone shouted, "It's 12. The clock has stopped." I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the new year. At that moment, everybody began to laugh and sing. Mush paytda kishilar qanday qilish boshladi? Shu nimlarni to'ldiruvchi. Naqsha etib usulanish boshladi. Endi bu yerga shu vaqt bog'lovchilar, endi bu bog'lovchilarning o'zidan ayrim ma'nosi yo'q bolalar. Shu nimaga birga kelib ma'no ifodalab beradi. Mesela şu çok ama şu bağlanıp gelip endin birlikte gelgancha. Mesela on deganimiz nima dersen o kunlarni oldiga keladi. Şöyle olma aniq kunning oldiga on keladi. Mesela on Monday morning, ondan keyin mesela kunlarga ma'lum bir vaqt bo'lib ketishmi? On Monday morning. Okay, and May 1st, and aylar degan bilan oyning kunini qo'ysa yana o'xshash on Monday 1st, May 1st, yoki New Year's Day, Children's Day deganlarga o'xshatishlar on keladi. Endi men at degangacha desanglar, bu at night aniq bir vaqtga, bir aniq nuqtaga keladi. Masalan, at 12 o'clock, at 1 o'clock, at 2 o'clock, at noon, at night, at the moment, demek ki naq shu bir chekitdek yalaga at keladi. Masalan, at noon deganda 12 ga vaqtimizmi? At night naq kech soat 12 ga vaqt. Kech soat 12 deyman, shu kechlik vaqtni bildiradi. Endi men endigancha desanglar ma'lum bir doirani bildiradi. Masalan, o'rin bo'lamdi, masalan, in Kashgar, in China, shunami? Endi vaqtga o'xshashlarni nima desam, ma'lum bir doiralik vaqtni bildiradi. Hargiz aniq masalan in 1 o'clock degan bo'lmaydi. Mesela in the morning. Morning deganda shu tushuvgacha, shu cho'ng bir araliq shunami? Mesela in May, bu bir oy vaqtni ko'rsatadi. Ya in 2 years time, endi 2 yildan keyin, debchi. Demak, endi mush narsalarni bo'lsa kitoblarni chiqmas yerga yozib olinglar. On, at, in larniki qanday desanglar farqi. All right. Amsa qaranglar, mushu on, at, in larni bir to'ldirib qo'yinglar. Mushunga put the right word in the sentence. Masalan, he has gone abroad, u chet elga chiqib ketdi. And he will return manchilik vaqtdan keyin qaytib keladi. In o'xshashlar nima? In 12 years time. Okay, I always go to market, and the kunlarni oladigan keldi on Sundays, on Saturdays, I always go to market. Men doim boraman. Bozorga boraman. And keyingisi I can't see him at the moment. Mush paytda kiraman. I'm very busy. Men hozir qanday? Bek oldirash. My birthday is on November 7th.
Okay, and the kunlarga 7th, shunami? I was born in yillarni allarni keldi in. Yaxshi. And the days are very short. And the oyga nima keldi? Oyga oxirgi qilgani in. In. All right. I'm sure abay o'rgangan shu narsalarni bir mashq qilib boqamdi. Okay, birinchisi, it's nice to go for a walk. Ma'nosi in a cool summer evening deganga unda shu bo'g'asini on. Yaxshi. In a cool summer evening, ama shu kech qurulliqqa shunda kunlarda degan gap. Masalan, his family didn't eat at home. Okay, spring of the festival. And eve deganimda qanday kuni? Bu degan harf kuni. Kunni ko'rsatishmi? Shunga buni qaramaysan. On harf kunlari. Xo'sh, keyingisi. Masalan, she said she would be back. And manch kunning keyin degan bo'lgan ekan demaysan. In 10 days. In 10 days. O 10 kun degan qanday qildi? Qaytib kelmoqchi. Okay. Ana keyingisi. Masalan, buni qaramaysan. On December 12th, yoki 22nd, sorry, December 22nd, and oylar bilan kunlar aniq kelib qolsa nima deysan? On ishlatamiz. And we will have shorter stay time in our country. Shu eng qisqa kun bo'lur deydi. Okay, amsa bizningki bugungi darsimiz savatlar mushagichi bo'lsin. Hamda kelar soat shu yangi darsni tushunamiz. Shunga shu darslarni bo'lsa qanday sanlar yodlab olinglar. Cho'qim so'zliklarni 10 qatim, tekstni cho'qim yodlanglar. Cho'qim vahshiyatli o'tish kerak. Ama oldin qadamda dedim sizlarga 6 darsni bir guruh qilib yodlanglar. Bir niyatlar bo'lib 6sini biroqlar hammasini o'tkazib bersanglar, men aylantirib shu. Uni eng yaxshi bo'ladi. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.